Hi, I'm Ava. Welcome to Korean Ladder, your radio step-by-step Korean lesson. 안녕하세요. 하나입니다. 오늘은 한국 회사 첫 출근 인사를 배워요. 안녕하세요. 준호입니다. 새 직장에서 자연스럽게 인사하는 법을 함께 연습해 봅시다. Here's my nervous first day question. If I enter a Korean office, is 안녕하세요 enough? Or is there a phrase people expect? 좋은 질문이에요. 한국 회사 첫날에는 보통 짧게 자기소개를 하고 마지막에 잘 부탁드립니다 라고 말해요. In this setting, 잘 부탁드립니다. is not a literal request for a favor. It means, I hope we work well together. And please guide me kindly. So it is social and respectful, not like asking someone to do my work for me. 맞아요. 오늘의 기본 문장은 안녕하세요. 저는 blank입니다. 잘 부탁드립니다예요. In English, hello, I am blank. I look forward to working with you. This matters because a first day greeting should be polite, brief, and humble. You do not need a long speech. 먼저 자연스러운 예문을 들어보세요. 안녕하세요. 오늘부터 마케팅팀에서 일하게 된 김민지입니다. 잘 부탁드립니다. 제 예문도 들어보세요. 처음 뵙겠습니다. 개발팀의 새로운 이준호입니다. 잘 부탁드립니다. I hear the safe formal pieces. 저는 입니다. And 잘 부탁드립니다. 맞아요. 저는 is polite and neutral. 은, and는 mark the topic. In English, think of it as for me. 입니다 is formal polity. On a first day, 입니다 is safer than 이에요 or 예요 for a company introduction. 잘 means well. 부탁드리다 is a respectful way to say ask or request. Together, 잘 부탁드립니다 is a set workplace phrase. Can I say 잘 부탁해요? Instead, it feels shorter. You may hear 잘 부탁해요. But on your first day with seniors or a new team, 잘 부탁드립니다 is more formal and safer. 그리고 인사 순서도 중요해요. Usually greet your manager or the person guiding you first, then greet the team briefly. If someone introduces you to the group, wait. Step forward slightly, give a small bow, and say your short introduction. A small bow. Not a dramatic 90-degree bow, right? 네, 보통은 가볍게 목례해요. In English, a light nod or small bow. Match the office atmosphere. Arrival etiquette is simple. Come a little early, find the person who contacted you, and avoid sitting anywhere until you are guided. If you are not sure what to say at the door, this is safe. 아뚠! 안녕하세요. 오늘 첫 출근한 김민지입니다. 오늘 첫 출근한 아바입니다. 잘 부탁드립니다. 좋습니다. One pronunciation point. 첫 출근한 links smoothly. Say 첫 출근한 as one phrase, not as three separate blocks. 다시 한번 해볼게요. 오늘 첫 출근한 아바입니다. 잘 부탁드립니다. 오늘 첫 출근한 아바입니다. 잘 부탁드립니다. 완벽해요. The tone is humble and confident. Now listen to a short first day office dialogue. The real turns are on the card. 안녕하세요. 오늘부터 우리 팀에 함께하게 된 김하나입니다. 반갑습니다. 저는 준호입니다. 잘 오셨어요? 처음이라 많이 부족하지만 열심히 배우겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 앞으로 같이 잘해봅시다. I noticed. 많이 부족하지만. Is that okay to say about yourself? It sounds very modest. 네, common and modest, but do not over-apologize. One humble sentence is enough. For small talk, keep it low risk. Say the weather is nice, the office was easy to find, or you are excited to learn. Another safe one is 회사가 여기랑 가까워서 좋네요.
In English, it's nice that the office is close to the station. What should I avoid? Like, should I ask someone's age or salary to be friendly? Avoid age, salary, relationship status, politics, and strong complaints. On day one, polite and light is best. Common mistake time. 자친일지보다 쓰겨 거절하는 분 English speakers sometimes say 도와주세요 after their introduction. That means please help me and it can sound too direct. So if I say, 오늘 첫 출근한 아바입니다. 도와주세요. It sounds like I'm asking for help immediately. Right. Replace 도와주세요 with 잘 부탁드립니다. It sounds respectful, natural, and workplace appropriate. 또 하나, 만나서 반가워 is casual. At work on the first day, use 만나서 반갑습니다 or 처음 뵙겠습니다. Got it. Not 반가워. To the manager. Use 반갑습니다 or 처음 뵙겠습니다. Quiz. You just met your team leader on your first morning. Which phrase is safest? I think A. 잘 부탁드립니다. B and C sound too casual or too direct. 정답은 A예요. 잘 부탁드립니다 is formal and natural. 잘 부탁해 and 도와줘 are casual, so they are not safe with a new senior. Second quiz. Which small talk line is safest on your first day? B. 오늘 날씨가 좋네요. Salary and age are too personal. 맞습니다. B is safest. Weather is light and neutral. Salary and age can feel too private. Especially 교정 on the first day. 정리해 볼게요. 첫째, 첫 인사는 짧고 공손하게 해요. In English, keep your first greeting brief and polite. 둘째, 자기소개 뒤에 잘 부탁드립니다를 붙이세요. In English, after saying who you are, add I look forward to working with you. 셋째, 상사나 안내해주는 사람에게 먼저 인사해요. In English, greet the senior or the person guiding you first, then the team. 넷째, 작게 목례하고 사적인 질문은 피하세요. In English, give a small bow and avoid private questions like salary, age, or relationship status. My keeper sentence is 오늘 첫 출근한 아바입니다. 잘 부탁드립니다. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 오늘 첫 출근한 블랭키입니다. 잘 부탁드립니다. In English, I'm blank, starting work today. I look forward to working with you. 다음 시간에는 회사에서 화장실, 회의실, 자리 위치를 공손하게 묻는 표현을 배웁니다. 코리안 레더에서 또 만나요.